And this evening, we are going to continue what we have done in the previous. That is on listening sessions for the more or with the further skills discussions. Kita akan membahas lebih jauh lagi tentang listening. But before that, I want to inform that basically, guys, every skills is very related. It means that to work on listening skill, it's not only about the listening, but it's also the ability of reading. It's also the ability of structure. Once you work on structures, it's not only about your grammar skill, but also your reading habit. And also when you work with the listening, it's not only listening, sometimes it's about the structure, something like always like that. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di dalam skill TOEFL itu sebenarnya semuanya terintegrasi. Ketika teman-teman mengerjakan soal listening, bukan hanya atau tidak semuanya skillnya itu hanya listening saja. Ada kombinasi dengan structures dan juga ada kombinasi dengan vocab dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatian banget bahwa sometimes your listening is good, but because of your understanding in the grammar is bad, then your score on listening, you cannot get the perfect numbers or the perfect score. Kadang kita bingung nih, udah tahu listening kita bagus gitu ya. Oh, sebenarnya aku listening tuh bisa nangkep semua loh vocab yang dia sebutin gitu. Tapi kenapa ya skorku kok nggak bagus gitu, nggak perfect gitu. Ternyata ada kesalahan di bagian grammarnya seperti itu. A moment ya guys ya. There is a problem. Hello. Wait a moment guys, the electricity I forgot to top up. I'm so sorry. Yeah, I forgot to top up the electricity, that the sound disturbing. Yeah, okay. We continue ya. Ini lucu tapi it happens. It's okay. Kita lanjut ya. Tadi kita bilang bahwa skills on listening bisa saja terinfluence dengan skill yang lain gitu. And sometimes itu malah menjadi penentu penting. Maka malam ini akan aku tunjukin ke teman-teman bahwa it has the relations. Ada loh relasi dari listening ke skill-skill yang lain. Kita akan coba ya di skill-skill berikutnya. I will share the screen. Can you see my screen? Apakah layar saya bisa teman-teman lihat? Screen yang tak bagikan, can you see that? Okay, I guess you can. Yes. Bisa ya. Oke, nah skill yang pertama yang related to grammar adalah skill negatives. What does it mean? It means that we have to understand the negative expressions and what does it mean. Kita harus mengenali apa itu yang disebut sebagai ungkapan negatif, ya. Lalu kita bisa memaknai maksudnya itu apa, gitu ya. Maksudnya itu apa sih dari ungkapan itu? In a simple atau sederhananya sebenarnya dia hanya berkebalikan, like this one. Apabila statementnya itu disampaikan dalam bentuk positif, maka ya on the correct answers atau answers-nya itu menjadi negatif. Begitu juga if the statement given in negative, then the answer is in positive. Sederhananya sebenarnya kayak gitu.
Tapi kan kita perlu mengenali tuh negatifnya kayak apa kan, gitu ya. Coba kita lihat dalam soal ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Nah, dia sebutin di sini didn't drive slowly. Ya, dia sebutin didn't drive slowly. Ini kan kalimat negatif ya. Maka jawabannya itu nanti tidak dalam negatif directly. Kadang kan teman-teman bilang atau teman-teman banyak yang mengerjakan, oh tadi dia ngomong didn't nih, aku cari dong yang ada didn't-nya juga gitu ya. Dia bilang tadi they didn't drive. Oh, berarti dia jawabannya ada didn't-nya. Terus kemudian teman-teman jawab pilihan D gitu. They didn't drive to Maine. Memang benar didn't drive-nya sama, tapi slowly-nya nggak ada di dalam drive to Maine, sehingga maknanya berbeda. Yang pertama itu artinya mereka tidak berkendara dengan pelan, sementara yang kedua, yang D ini jawab artinya adalah mereka tidak berpergian ke Maine gitu kan. That's totally different kan. Itu kan sangat berbeda begitu. That's why jangan hanya fokus pada the negative ya. Kata don't jawab don't, kata didn't jawab didn't. It doesn't work like way. Tapi bekerja malah sebaliknya. They didn't drive slowly, artinya dia tidak berkendara dengan pelan. Nah, jawabannya malah disampaikan dalam bentuk positif. This is negative, the answer is on positive. They drove rather quickly. Mereka berkendara lumayan cepat. Begitu, ya. Jadi yang tadinya didn't drive slowly menjadi drove rather quickly. That's the difference gitu ya. Itu menjadi perbedaannya. Oke, so that the difference ya. Ketika dia negatif, jawabannya jadi positif. Ketika nanti dia statementnya positif, jawabannya jadi negatif. Basically like that. Nah, terus yang harus dikenali lagi teman-teman adalah how actually the negative expression itself. Bagaimana sih sebenarnya ekspresi negatif yang ada gitu ya. Yang pertama, yang teman-teman umum ketahui adalah this one. We call it as regular negative using not or an apostrophe. Jadi ada negatif yang regular ya, yang biasa atau umum digunakan. Biasanya menggunakan kata not atau nt petik ya, n petik t. Contohnya, Tom is not sad about the result. Nah, Tom is not sad about the result, itu artinya not sad nanti di dalam jawabannya disebutin sebagai happy. Not sad is negative, happy is positive. Begitu. Begitu juga dia bisa menggunakan other negatives, bisa menggunakan other negatives dengan nobody, none, nothing, or never. Walaupun tidak ada not-nya, tapi dengan nobody, nothing, none, and never, itu semuanya berarti tidak. Ya, tidak seorang pun, tidak ada, tidak pernah, dan tidak ada apa-apa, begitu. Nobody arrive on time, contohnya. Nobody arrive on time, it means everyone doesn't come on time, kan? Berarti nobody on time, berarti everyone is late, begitu. Sal never works hard. Nah, artinya di sini Sal nggak pernah bekerja keras. Maka never menjadi kata negatifnya walaupun tidak ada not-nya. Sehingga never works hard artinya Sal is lazy. Begitu juga dengan awalan yang menunjukkan negatif. Contohnya an, in, and this gitu ya. Almost kayak sama seperti structure kemarin nih. Kalau kita ada kalimat an, in, this itu artinya negatif gitu. Begitu juga di reading kan kita kenali gitu. The patient was insane. Pasiennya gila. Was insane. Nggak ada
negatifnya, kalimat negatifnya, tapi ada in. In itu artinya tidak. Insane berarti tidak waras. In tidak, sane waras. Maka insane means not sane or crazy. Begitu. Ya, that the things. Nah, ini nanti teman-teman menjadi pembekalan nih ketika ditanya apa sih jawabannya gitu. Contoh nih, kita lihat skripnya. I cannot seem to get the door unlocked. That isn't the right key for the door. What does the woman mean? Dia sebutin that isn't the right key for the door. Ya. Maka isn't right kan artinya wrong ya. Kalau tidak benar berarti kan apa namanya salah. Gitu. So yang tadi ini kalimatnya negatif ya, menjadi jawabannya the man has the wrong key. Jangan fokus pada kosakatanya only, tapi fokus pada meaningnya, like that. Sampai sini tentang negatif, paham dasar negatifnya bahwa negatif statement jawabannya positif, positif statement jawabannya negatif, begitu. Bisa dipahami sampai sini? Is this clear enough? Clear ya? Oke. Kalau clear, kita akan lanjutkan. Now, how about the double negative expressions? In some parts or in some opportunity, we have or we are designed to work on double negative. It's actually just to trick us. Sebenarnya ini untuk mengecoh kita. Apakah kita cukup jeli ketika kalimat negatif itu digabungkan? Contoh kalau di kita gini, aku tidak acuh. Ya. Tidak acuh. Orang hanya fokusnya tidak acuh. Itu artinya apa ya? Tidak dan acuh gitu. Karena that's actually double negative. Atau bahkan gini, aku tidak sabar. It means aku sabar kan. Nah, di dalam bahasa Inggris juga dites seperti itu. As examples, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the man say about the concert? Isn't impossible. Ini adalah dua negatif. Isn't adalah kalimat expressions negatif plus impossible. Impossible adalah possible yang mendapat tambahan im sehingga negatif and negatif. Nah, ketika dua negatif bertemu pastikan maknanya teman-teman telah tidak mungkin berarti menjadi mungkin, right? Tidak mungkin. It means mungkin. Ya, you just need to find mana yang mungkin. Oh, berarti konsernya mungkin terjadi. Sehingga the answer is the concert might take place. Ini ketika dua negatif ditemukan, teman-teman jangan jangan terlalu terburu-buru untuk menjawab oh tadi dia ngomong impossible, cari yang nggak mungkin gitu ya. Mana yang nggak mungkin? Definitely not take place kan? Ini. Atau no possibility malah salah. Ya, itu yang teman-teman harus hati-hati ketika ada dua negatif digabungkan. Dan the questions, how they will connect those negatives. Bagaimana nanti mereka akan mengkoneksikan antara dua negatif ini nih gitu. Apakah mengoneksikan selalu seperti itu, not plus something gitu. Nah, ini tergantung. Ya, tergantung. Ada 3 konteks dalam situationsnya. The first, it can be negative words plus a negative prefix. Jadi ada kalimat negatif yang menggunakan not atau non atau empty and so on gitu. Ditambah dengan negative prefix dengan imbuhan negatif sebelumnya. Setelahnya, sorry. Sehingga as examples, he didn't like the unclean office. Didn't adalah expression negatif. Unclean adalah un plus clean. Ini juga negatif. So, double negative. Didn't like, unclean, tidak suka, tidak bersih. It means like clean office. Begitu. Atau there are 2 negative verbs. 2 negative verbs is basically those verbs or those clauses are connected
So you have to consider that those words or those sentences actually influence each other. Jadi kita perlu mengkonsider atau mempertimbangkan bahwa ketika ada dua kalimat negatif digabungkan atau dikonektorkan, dua klausanya jadi satu kalimat begitu, maka dua-duanya itu saling terhubung. As examples, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Tidak turun salju, jadi mereka tidak turun hujan. What probably happens, kan? Apa yang akan mungkin terjadi? Ini imply-nya atau maksudnya adalah they would go if it were snowing. Isn't snowing, aren't going. Berarti kalau it was raining, mereka juga pergi kan gitu ya. Kalau seandainya sebelumnya hujan atau turun salju, juga mereka pasti akan pergi. That's why it implies that they would go if it were snowing. Nah, it were ini jangan terlihat tuan ini salah kalimatnya it were, enggak. Kalau seandainya itu menggunakan if atau conditional, maka subjeknya I, you, we, they, she, he, it, whatever the subject itu enggak ada ketemu was, adanya ketemunya were. There is no was. Was-nya nggak ada. Jadi you were, I were, she were, we were, they were, he were, nggak ada I was, he was gitu ketika menggunakan conditional. Contohnya if you were here ya. If you were here. Ketika kamu di sini. Nah, ini kamu memang betul pakai were. Ketika diganti he juga sama. If he were here. Kalau dia ada di sini. Ini kan kondisi gitu ya. Jadi bukan kenyataan. Maka pakainya were, not was. Like that. Nah, terus yang ketiga, ini tadi yang kedua kita tahu bahwa berarti kalau dua-duanya negatif, yang akan dirubah nanti juga dua-duanya. Kondisi kedua-duanya itu juga berubah. Like that. We continue ya. Nah, terus kemudian ada konsep neither and not either. Neither and not either, tak jelasin di lebih. Kita kenalan dulu dengan namanya neither. Ya, neither ini dulu. Nah, neither ini sebenarnya dua negatif. Dua negatif. What does it mean? Jadi awalnya ada kalimat I don't like the coffee. Ya. Terus kemudian ada juga kalimat kedua, you don't like the coffee. Ini kan ada dua kalimat negatif ya. I don't like, you don't like. Kamu nggak suka. Nah, kalau seandainya positif kan I like the coffee, you too gitu kan. Kamu juga. Tapi kalau negatif begini tidak bisa pakai to, biasanya pakainya neither. Sehingga neither I nor you like the coffee. Jadi aku dan kamu sama-sama nggak suka kopi nih, pakainya neither. That's why tadi double negatif juga masuk kata neither, karena neither memang dua-duanya termasuk negatif. Contoh, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Ini cuma susunannya dibalik ya, menggunakan neither did. Ini bisa juga dibuat neither Sue nor Mark like the coffee, itu sama aja. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Berarti ketika dia menggunakan neither, dua-duanya itu nggak suka. Ya, dua-duanya nggak suka. Sehingga artinya both did not like the movie ini. Dua-duanya nggak suka the movie. Sue didn't like and also Mark didn't like. Sehingga both did not like the movie.
Ini ketika menggunakan double negative. Nah, you have to know how to imply this. Contoh di dalam soal. The man, Paula, you work so hard setting up this field trip. I hope no one unhappy with the arrangements. What does the Paula mean? No one is unhappy. Nggak seorang pun nggak senang. Berarti it means, apakah A, she hopes everyone will be pleased, atau she knows no one is happy with what she has done, atau C, she's arranged to take trip because she is unhappy, atau everyone happy with the conditions of the field. Nah, karena dia bilang I hope no one is unhappy, it means he hopes everyone will be pleased atau will be happy. The answer is the A. Gitu. Jadi jangan ketika teman-teman menggunakan, oh tadi ada no one, oh I will answer it no one, pasti akan dia kasih. Ada no one. Begitu ya. It a kind of things that you have to know. Ini adalah hal kecil yang mungkin bisa menambah skor teman-teman. Lanjutnya, gitu ya. Seandainya ada pertanyaan begini, how was your history exams? I didn't study enough, so I didn't do it well. What does the man mean? Ada dua negatif. I didn't study enough, so I didn't do well. Aku tidak mengerjakan dengan baik, begitu ya. Nah, kalau udah ada begini, artinya apa? Aku tidak tidak belajar dengan baik, maka hasilnya nggak bisa mengerjakan kan? Maka dua-duanya mempengaruhi kan? Tidak belajar, tidak bisa. So, apa maksudnya? What does the man mean? He studied a lot and passed? Of course not. Atau artinya he failed in spite of his effort. Ya. Atau he got a good grade even though he didn't study. Atau yang D, his grade was poor because of inadequate preparations. Mana menurut teman-teman yang menjadi jawabannya? Sorry? Delta. Yang A? Delta. His grade was poor. Sorry? Miss Hesti, your voice is lagging ya. Suaranya jauh banget. Oh, D. His grade was poor ya, because of inadequate preparations. Good. Nah, di answer-nya dia jelek karena apa? Karena preparationsnya nggak bagus begitu. Nah, dua klausanya saling mempengaruhi. That things double negative, harus hati-hati. Nah, ini yang kemarin aku bilang namanya almost negative expressions. I will give you a word. Ketika ini ada, let's say, bola begitu ya, bola kita mau coba isi air. If di sini itu there is no water, nggak ada air. Nah, kalau kita kasih tambah begitu ya, seandainya kita kasih air, teman-teman, kita tarik water di sini gitu, maka ini ada almost full of water, right? Hampir penuh air. Nah, tapi ada kondisi yang lain, ya, ada kondisi yang lain di mana sebaliknya dari almost full tadi, tapi cuman sedikit doang nih, the water, ya, waternya biru nih biasanya. Sorry. Nah, airnya cuman segini doang, maka ini yang disebut dengan almost not, hampir nggak ada. Nah, di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai almost negative atau hampir negatif. Hampir negatif ini ada beberapa gitu ya. Ada almost not, artinya hampir nggak ada.
Hampir nggak ada, itu vocabnya ada beberapa. Ini teman-teman hanya butuh menghafalkan vocabnya aja. Hardly, barely, scarcely, only. Itu artinya hampir nggak ada. Kalau almost never itu rarely, seldom. Artinya hampir nggak pernah. Maka ketika there is hardly any food in the refrigerator atau fridge, ketika bilang there is any food artinya ada makanan. Tapi kalau there is hardly, hampir nggak ada makanan di kulkas. Kalau he rarely drives to work, kalau he drives to work, dia berkendara terus berarti kan ke tempat kerja. Kalau rarely berarti hampir nggak pernah berkendara. Like that. Nah, kalau dalam soal bagaimana? Dia hanya akan menggunakan kosakata itu dan kita cuman memaknainya berdasarkan kondisi yang digunakan dengan apa, begitu kan? Kita taruh contohnya, samples. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? Nah, I had barely enough money itu ada kondisi seperti ini. Ketika kamu nggak punya uang, kamu akan bilang, I don't have enough money. Aku nggak punya cukup uang nih, kan? I don't have enough money. Berarti you uangnya nggak cukup gitu, harus bayar 1 juta, you only punya 2.000 mungkin gitu kan. Tapi kalau kamu punya, ya you have it, kamu actually rich gitu ya, teman-teman kaya gitu, maka tidak I don't have, but bilangnya I have enough money. Aku punya cukup uang. It means your money you can pay and you have the rest. Kamu punya bisa bayar dan punya sisanya gitu. Tapi ketika ditambahkan I ya have, ini tak bedakan tenses aja ya. Barely enough itu menjadi hampir tidak cukup. I have barely enough money. Kalau enough doang menjadi cukup, berarti ada sisanya. Kalau have barely enough, hampir tidak cukup. Sehingga, what does it mean? What does the man imply ketika dia sebutin barely enough? Ya, he can pay, but no money left. Dia bisa pay the bill, tapi has no money left. Karena barely, hampir nggak cukup. Barely itu tergantung mau ditaruh apa setelahnya. Barely enough, hampir nggak cukup. Gitu ya. Barely brave, hampir nggak berani gitu ya. So you just need to hafal hardly, barely, scarcely, only. Only itu juga jangan dilihat kayak, oh, I only love you. Sama I love you only. Itu sedikit berbeda ya. I love you only itu artinya aku cuma cinta kamu saja. Berarti there is no other love. Nggak ada cinta yang lain. Tapi kalau I only love you sama I love you only itu tadi berbeda. Yang satunya adalah aku cinta kamu saja, yang satunya ya aku tuh cuma cinta doang gitu. Jadi cintanya cuma sedikit doang. Bukan something yang big gitu. You have to know the positions. Apakah your partner saying that dia cinta kamu seorang atau cuma cinta doang, like that. Artinya nggak ada yang lain, nggak ada perasaan yang lain ya, cuma cinta dikit doang lah. That's the difference. Terus teman-teman, nanti juga ada, oh my goodness, seandainya ada soal begini, I hear that Mona's been offered the manager's job, but she has hardly any work experience. What does the woman say about Mona? She has hardly any work experience. Kalau she has experience, berarti dia punya pengalaman. Kalau she doesn't have, dia nggak punya pengalaman.
Kalau has hardly berarti hampir nggak punya pengalaman. Sehingga mana yang jawaban benar? Mona hasn't worked hard, tentu salah. Mona's experience has been hard, salah juga. Mona's job as manager is hard, of course not. But the answer, Mona hasn't worked for very long. Mona ini belum kerja lama lah, pengalamannya baru dikit doang, kayak gitu. Kurang lebihnya like that ya. Nah, sampai sini almost negatif, teman-teman bisa dipahami. Is this clear? Yeah. Clear ya? Oke, kalau Yeah. clear kita lanjut. Listen for negative with comparative. Mendengar mengerjakan soal negatif dengan komparatif. Ini teman-teman, is actually we just know that the comparisons with negative is just to mention something is more outstanding compared to other. Jadi kita sebenarnya menggunakan negatif untuk comparisons itu hanya untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu lebih dari semua yang ada gitu. Contoh, what do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. Ketika dia sebutin no one is more intelligent, berarti she is the most intelligent. Begitu. Jadi ketika dia no one knows me better than you, berarti you the most orang yang ngerti aku. Like that is just simple ya, sederhana. Nah ini tapi menjadi banyak yang nggak tahu ketika komparatif ini ditaruh dalam konteks yang lain. Contoh, no one is more beautiful than she is. It means kan she is the most beautiful, gampang ya. Tapi ketika aku bilang he couldn't be happier, itu rata-rata pikir, oh dia tidak bisa lebih bahagia. Berarti dia nggak bahagia dong, bukan gitu. Tapi he couldn't be happier, it means he is on the top of the happiness. Dia di puncak kebahagiaan. Nggak ada yang kebahagiaan di atasnya gitu kan. Berarti he is extremely happy. Begitu juga ketika kamu nanya ke orang, how are you? Never been better. Never been better itu bukan berarti, loh kok dia nggak pernah lebih baik? Berarti dia nggak baik dong, bukan begitu. Never been better mean dia belum pernah sebaik itu. It means he is in very very good conditions. Dia sangat dalam kondisi yang baik gitu. That's the difference ya. Itu perbedaannya. Ini beberapa hal tadi ya yang dari 7 sampai 10 berarti 3 tentang negative expressions yang teman-teman harus pahami. Nah, tapi sebelum kita practice nih tentang negative expressions, aku coba pengen ngelihat teman-teman ketika mengerjakan quiz in personal. Teman-teman, aku pengen tahu dong, ikut kelasnya pakai laptop atau pakai HP ya? Rata-rata ikut kelasnya pakai laptop atau pakai HP? Plus write it down on the chat ya. Tulis di chat pakai HP atau pakai laptop atau pakai iPad. Put laptop tab. Oke. Baik. Nah, aku akan share link teman-teman di grup ya. Nah, link itu untuk quiz listening mandiri. Nah, mungkin skillnya acak, tapi aku pengen ngelihat dong teman-teman kalau ngerjain quiz sendiri tanpa directions itu benernya kayak berapa ya? Kita teman-teman. TMC 22.
Oke, aku kirim linknya, both di chat di sini. Oke, dan juga yang pakai HP mungkin tak kirim lewat WhatsApp juga ya linknya. Nah, ini teman-teman silahkan nanti dikerjakan sekarang juga bukan nanti ya. Wait a moment. Tak tunjukin kalau ada yang belum pernah mungkin ya. So if you're seandainya teman-teman buka tab ataupun nggak di aplikasi gitu ya, kamu klik linknya, nanti akan muncul kayak gini. Jadi langsung aja mulai kuisnya. Ya, mulai kuisnya ada 5 soal. Boleh nanti dinyalakan dulu audionya, baru itu dikerjain. I want to know how many exercises is actually you get correct if you work for it by yourself gitu. Seandainya teman-teman ngerjain itu sendiri tanpa directions, apakah bisa benar semua atau apa gitu ya. I give you time around 5 minutes, tak tungguin 5 menit untuk teman-teman kerjakan. Nanti aku bisa pantau hasilnya. Di sini aku bisa lihat hasil teman-teman. Nih di TMC 22. So I see the report. Nanti di sini akan muncul yang sudah ya. Now please work on it. Yang ada kendala langsung info di chat. Aku tungguin. Sebelum kita practice yang ini ya. Ya, silakan ya dikerjakan ya. I will be here.
waktunya kayaknya udah enough, and ternyata dari yang mengerjakan Johanna leading by 5 numbers. Nah, tadi adalah soal typical TOEFL, tapi yang lama ya, so you don't worry, it's exactly nggak akan seperti itu lebih easier. Kalau teman-teman bisa mengerjakan itu lebih bagus, sudah sampai 5, artinya nanti in real TOEFL better ya, bisa lebih bagus gitu. Buat yang belum ngerjain nanti kita cek ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba back to the reality. Waktunya udah, kita perlu efektifkan waktunya. The previous about the negative, I want to put it based on the context real test TOEFL. Kita pengen lihat kalau di real TOEFL itu, TOEFL yang tadi terkait dengan the negative one, itu tuh seperti apa sih soalnya gitu ya. Ya, seperti apa soal dalam negatif itu. Kita akan cek on the listening. Kita cek satu-satu teman-teman the negative. Number 1, ya teman-teman ada 10 soal. We'll see how many of you, ya dari berapa teman-teman apa namanya yang tadi tak jelaskan. How many numbers will you get correct from the 10 numbers? Dari 10 soal itu teman-teman akan benar berapa? Kita kerjakan 1 sampai 10 dulu, baru nanti akan kita koreksi bersama-sama ya. I will turn off my camera to get you more focus, and also turn off my mic to get you more focus too, biar audionya nggak kecampur. Setiap 14 detik setelah soal dibacakan akan lanjut ke nomor berikutnya. Oke, started by 3, 2, 1 now. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply?
I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Sorry I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean?
you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Time is up. Waktunya habis, 10 soal udah kita kerjain teman-teman. Ya, kita akan coba work on this. Momen ya. Kita akan coba jawab nomor 1. Kita mulai, this is Friday. Ini Friday berarti mulai dari Ferdiansah, number 1, negative. Start it by now. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Apa jawabannya, Mas Ferdiansah? D. It was only slightly easier than an earlier test. Kenapa begitu? The woman said isn't lebih mudah, tidak lebih susah. As ya, oke, nggak sesulit sebelumnya kok, gitu ya. Nggak Iya. ya, berarti sedikit lebih mudah. Let's see. Oke, nice, good. Who will be the next, Mas Ferdian? Dahlan Syekh. Oke, Pak Dahlan ya, next Mas Dahlan atau Pak Dahlan, kita lanjut nomor 2. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Oke, Mas Dahlan. A lang. A, oke, kenapa? In the last sentence, he say never appear before the large group, I think. Oke, let's check. Nice, betul ya. Tadi dia bilang seldom ya, jarang. Jarang itu artinya not usual. So, he doesn't usually appear before a large group. Nice, correct. Thank you, Mas Yes. Dahlan. The next siapa? Novel. Oke, Naufal. Number 3.
Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? Apa Naufal? A maybe. Kenapa? Get up deh. Ada sentence nyebut get up tadi. Waduh, kemarin kita bilang kalau the word similar salah. It's too good to be true. Kita coba dengerin sekali lagi. I will give you the second opportunity. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. C. C, sir. C? Yeah. Oke, ya dia bilang it wasn't inconvenient at all. Nggak mengganggu sama sekali. I was already up. Nah, ini aku bantu jelasin ya tadi. Ketika dia bilang I was already up. Jadi ini adalah bias ketika ditambahkan menjadi I always. Ini melebihkan fakta yang dia sampaikan. Itu sama kayak gini, kamu telepon temenmu, terus bilang, oh nggak apa-apa kok aku udah bangun. Nah, ketika dia bilang udah bangun, it doesn't mean dia bangun jam segitu setiap hari kan. Bisa saja dia bangun cuma hari itu aja, bangun jam sepagi itu. That's why di dalam TOEFL atau di dalam soal reading, listening, kita nggak boleh melebihkan fakta. Kalau dia cuma bilang, I was already up, it wasn't inconvenient at all, berarti fokusnya pada it wasn't inconvenient-nya. Jangan pada menambahkan I already up menjadi always get up, karena itu menjadi rutinitas gitu ya. That things. The next siapa Naval? Lista. Oke, Lista number 4. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Apa Lista? B. 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 B atau C? B. B, oke. No one. Nggak seorang pun terheran-heran melebihi saya. It means dia juga heran. Kenapa dia gitu? Good. Lanjut siapa Lista? Yohana. Yohana. Oke. Number 5 Yohana. Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Apa Yohana? Oh, pakai teks D, not to water inside plant. Dia bilang no, just the inside, just the outside ya. Maka not to water the inside. Good, nice. Bagaimana the next siapa? Yohana. Laurencia. Laurencia, number 6. Prepare yourself, Laurence. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean?
Apa Lawrence? How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Harusnya kita tadi ke nomor 6 ya. I'm so sorry. Kelewatan ya. Kalau nomor 7, nomor 6 kita lewatin dulu ya teman-teman ya. Nanti kita ini harus ngulang dari awal soalnya. Number 6 later kita bahas di akhir aja. Lawrence nomor 7 apa Lawrence? I will give you the time to listen once more ya. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. What is your answer? B. It needed to be louder. Ya, dia bilang tadi barely hear what I said. Hampir nggak dengar ya. Barely hear itu kan berarti hampir tidak dengar gitu. Sehingga it needed to be louder. Butuh lebih keras. Nice. The next siapa Lawrence? Nomor 8 Lawrence. Who will be the next, Lawrence? Oke, Deborah. Deborah nomor 8. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? What is your answer, Deborah? A. Kenapa A? Apa tadi late apa gitu? For direction. Oke, kita coba cek. I'm so sorry it's mistaken. Kita coba dengerin sekali lagi, Deborah. Give you the time. Dengerin sekali lagi ya. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Apa? See? She got lost, little late. Late disebutin, maka malah jawabannya nggak disebutin harusnya ya. Ya tadi bilang apa? Directions-nya nggak bisa lebih jelas. Artinya kan very jelas. Sehingga the answer is the directions very straightforward. Cuman masalahnya dia memang telat aja berangkatnya begitu. That's that next. Nomor 9 siapa Deborah? Who will be number 9, Deborah? Lista. Lista? Yes. Okay, Lista again, number 9. Laku nih Lista. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Apa Lista? What is your answer, Lista? A. He doesn't have enough time to go off campus.
Mistaken. Saya kasih kesempatan dengerin sekali lagi, Lista. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Apa, Lista? Maybe the He doesn't have time for lunch. Ini double negative. Dia double negative. Ada dua verbs yang dihubungkan. Jadi, I don't have much time to go to campus ya. Dia nggak punya waktu banyak gitu. Tapi I don't mind to eat outside kan. Berarti orang nggak punya waktu aja dia masih mau makan di luar kampus ya, out of cafeteria gitu, di luar cafeteria, maka artinya ya dia memang nggak mau makan di cafeteria, gitu. Nggak punya waktu aja dia nggak mau makan di situ, apalagi punya waktu gitu kan, that the things. Makanya he doesn't want to eat in the cafeteria, dia nggak mau tuh makan di situ, like that. Itu soal tipikal negatif yang tersusah ketika dua klausa panjang berhubungan dan berkaitan, and you have to imply, teman-teman harus memaknainya itu maksudnya apa sih gitu ya. Nah itu korelasi teman-teman, jadi maknanya nggak bisa dipisah ya, nggak punya waktu tapi nggak mau, berarti apa, like that. Nice. Nomor 10 siapa, Lista? Will be the 10, Lista. Majid. Okay, Majid, number 10. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Apa Majid? Halo, Mr. Majid. What is number 10? Apa nomor 10? Nggak ada suaranya dan nggak ada teksnya nih kayaknya Majid ini ya. Oke, teman-teman jawab apa deh nomor 10 deh? All. Teman-teman jawab apa nomor 10? Say, he has committed himself to the positions. Oke, yang lain jawabannya apa? Naufal jawab C. Yang lain jawab apa? Kita cek punya Naufal dulu dan yang lainnya yang jawab C. It's mistaken. Ini dua negatif juga, D. He doesn't think he will take the nominations. Tak kasih waktu mendengarkan lagi. Ya. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. I. Jawabannya apa? D. Si Yohana D. Kita cek. Mistaken. Any others? Ada yang lain jawabannya? He hasn't said he wouldn't do it. Berarti apa? Ya, that's correct. Dia belum bilang kalau dia nggak mau, ya berarti non-committal. Begitu. Ya, he hasn't said he wouldn't do it. That things. Nah, kita coba yang nomor ini tadi ya, nomor 6 ya. Tetapi harus kita mulai dari awal. Bentar. Kita coba cepetin aja buat. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Harus dengerin. Number 1. But it's okay. What does the woman say about the physics exam?
Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Kita coba siap-siap nomor 6 ya. What will be the answer? Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? Apa jawabannya teman-teman? If you get it correct, number 6, it's very good. Teman-teman bisa benar nomor 6 ini berarti bagus banget nih teman-teman. What is your answer for number 6? I want to know. C, A. The washing machine. Kita cek. Oh my goodness. The A one mistaken. Sedikit kurang teliti yang bagian A. Kita coba ada play game. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. The change machine wasn't working. Berarti bukan the washing machine directly, but the change-nya penggantinya. Sehingga what we can conclude. Ya, ada yang jawab C. She needed to change to finish doing the laundry. Ya, that mesin penggantinya yang rusak. Sama-sama mesin cuci sih sebenarnya, but the washing machines means yang sebelumnya, yang pertama. But it's actually yang itu bukan rusak, yang rusak adalah pengganti yang pertama itu. Oke, dari 10 soal teman-teman benar berapa nih? I wanna know. From 10 numbers, how many correct numbers did you get? Dari 10 soal teman-teman benar berapa? 7, 9, bagus. 70 KKM, 7 KKM. KKM lulus ya, 7 Fermian 8, nice, good. Nah teman-teman, listening ini banyak, jadi I don't know, is it possible to cover it all di hari meeting terakhir? But the bad information is hari Senin ini kayaknya saya kayaknya keluar kota. Teman-teman, kalau kita ganti di hari Seninnya itu kita ganti di Sabtu atau Minggu, is it okay for you or let's see later, atau kita lihat nanti enak diganti lebih awal atau lebih akhir? Oke ya, kalau diganti Sabtu Minggu oke nggak sih teman-teman? Nanti kita voting di grup aja deh ya. Kalau tetap harus Senin ya nanti berarti I'll try to make sure I can do on Monday ya. Nah begitu materi kita malam ini. Nanti the last meeting plus attend it. Teman-teman hadir di meeting terakhir. Karena nanti di meeting terakhir, if you want this applications, aplikasi untuk belajar TOEFL ini dari mulai reading, listening, nanti juga bisa tak kasih. But it only works for the non-Mac ya. Jadi kalau di Mac nggak bisa. Di non Mac bisa.
Selain laptopnya Mac, Apple itu bisa, tapi kalau di Apple nggak bisa. Terus kalau teman-teman wants more, nanti yang seperti kemarin aku bilang juga bisa tak kasih for free for the supplementary course-nya. Finally, terima kasih banyak teman-teman udah ikut kelasnya malam ini. Ini udah meeting ke-8. It will be the next final ya. Terakhir tinggal 1 meeting lagi. Terus selamat berakhir pekan. Semoga sehat selalu semuanya. We'll meet you again in the last meeting. I'm very happy to help you. And if you have difficulty during the class, please let me know. Kelasnya akan tak upload besok pagi mungkin recordnya. Jadi nanti teman-teman tetap bisa juga nonton record kelasnya kalau pengen teman-teman mengulang gitu ya. I think that's all for this evening. Have a good rest. Happy weekend teman-teman. Selamat berakhir pekan ya. Kita ketemu lagi di meeting terakhir. Bye-bye. The class ended. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye all.